Hello, assalamu alaikum. Videogan waxaynu kaga hadli doonaa waa Introduction to HTML waa casharkii ugu horreeyey ee HTML-ka. Hadda ayaynu arki doonaa markii ugu horreysay sida aynu u qori karno code. Marka unitkani markuu dhammaado objectives waxa weeyaan first objective waxa weeyaan markuu unitku dhammaado you will be able to write simple HTML documents waxaad awood u yeelan doontaa inaad qori kartid HTML web pages fudud baad samayn kartaa. Waxay kaloo fahmi doonaa the difference between closing tags and self-closing tags, and we will talk about that one in details inshallah. Waxaa kaloo qori doontaa you will be able to write tags with attributes. Marka HTML attributes waxa weeyaan waa unit dan oo si fiican aynu uga hadli doonaa haddii la yidhaahdo casharo badan. Kadibna waxaynu we will navigate on waxa la yidhaahdo MDN. MDN-ku waxa weeyaan waa library of reference. It is very important resource oo qof kasta oo maaragtay web developer inuu yaqaano ay tahay. Waxa ku duugan muxuu ahaaye references aad u muhiim ah. Marka we will navigate that one as well. Kadibna waxaynu finally waxaad samayn doontaa exercise baan ku siin doonaa. Exercisekaas ayaad kasoo shaqayn doontaa haddii la yidhaahdo. General rule markaad qoraysid maaragtay HTML-ka rule ayaa jira. Marka ruleka la isticmaala waa qaabkan oo kale. Waxaad haysataa opening tag waxa weeyaan labada calaamadood baa ku xidhan hareeraha. Halkan tagga geliya. Halkan waxaa geli kara any kind of a tag. It could be H1, it could be P, it could be whatever. Then you put the content here and then the closing tag. So the closing tag waxay leedahay backslash kaasa ku jirta. Okay? So waxaan sameynaynaa hadda waxaan rabaa inaan eegno qorno waxoogaa HTML some coding baan sameynaynaa inagoo isticmaalina rulekan that general rule. Okay? So let me open my HTML. So I have a folder here. This folder baan markaas ayaan ku save garan doonaa alaabta muxuu ahaaye casharka aan samayn doono. Okay? This is waxaan furay sublime text. So let me save it and give a name. So save as waxaan u bixinayaa kan first lesson. Waxaad intaad u bixin kartaa laakiin waxaan u bixiyay first lesson .html. Intaa dambe waa muhiim. Like .html, you must have it. Inta hore magacaad intaad u bixin kartaa laakiin wax kastoo xagga ku qortid waxaad xagga dambe ka raacinaysaa .html. haddii kale kuu shaqayn maayo muxuu ahaa faylku markaad furtid. Okay, so we're going to save it here. Mid horeba ku jiraba first lesson ku qorantahay, so let me change that. Kana ka saaraya meesha. Delete that. Okay, so folder were empty. And let me put the name here now. What is it? First lesson.html. My folder is right here. Save it. Okay, so now I saved it. Okay, so now what we need to do is that in a code in a coding kisamayna. So if you go back to the general rule, waxa weeye inaad haysid tag, opening tag, and some content and a closing tag. So opening tag-gaygu wuxuu odhan karaa waxa weeyaan H1. H1 waa headingka ugu waaweyn markaad qoraal qorisid. Headingka ugu weyn baa H1 la yidhaahdaa. Marka waan xiray kaas. Halkan waxaan ku qorayaa content. Waxaan odhanayaa this is my first HTML lesson. And then we're going to closing tag will be backslash with H1 and then close it. Okay, so save that. So if I go back to my folder right now and I open it, I will see this content. So I'm going to open that one in the browser. So this is my folder. So right here, right click, and I'm going to say open with Chrome. You can open with, if you just click it, you can simply double click, but it will open to your default browser. So if your default browser is Internet Explorer, it's going to open in Internet Explorer. If your default browser is and Chrome, it's going to open in Chrome. So
I think aniga default kaygu waxa weyn waa Internet Explorer, but I want to open with Chrome, so I'm going to say right click. What is it? Right click, open with Chrome. Okay, so this is what I wrote right now. So now I have a web page. And if you look at my URL is waxay ku save garaysan tahay waa file, waa my hard drive, my C drive, fileka waxa la yidhahdaa waa Egulet, OneDrive, then MA, that's the folder that I created. And then this is my lesson, first lesson.html. So that's my URL. Marka kan waa H1, waa headingkii ugu weynaa. waxaa jira H2 oo kasii yar, H3 oo kasii yar, H4, H5 saas soconaysaa. Marka si aad u aragtid say u kala yaraadaan, let's duplicate this. So I'm going to say copy this. Let me copy this. And then I'm going to write H2 and then put it in there. Write H3. Okay, and then write H4, H5, okay, and then H6. That's ayaa ugu dambeeya mugt. Okay, so save it. So if haddaan imika ku noqono maaragtay aan furno markaan imika aan refresh gareeyo kan maaragtay, when I refresh it waxaad arki doontaa the same content ayaa iyada kasii yaryar oo H2 iyadoo H3 H4 H5 H6 wax noqon doonta aad bay yaryaraan doonta. So let's refresh it. See that? So that's how it scales down. H1, H2, H3, H4, H5, H6, add by your H6 lama arkaya baxtaya. Okay, marka that is how aynu code-ka u samayn karno. This is just an example. Laakiin waxaan idin sheegaya qaabka nimka aanu qoray inaanu this is not a valid HTML file. Waxaan idinku tusiyo un tusaale ahaan waxa si rule-kan ugu shaqeeya aad u baratid. Rule kan maaragtay the general rule, tag, some content, and a closing tag. That's all I need you to practice with this. Laakiin marka aad qoraysid HTML dhammaystiran qaabkan looma qoro, marka kaasi wuxuu noqon doonaa casharada dambe haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxa aan rabaa intaynaan markaa gelin qaabkan loo qoro a complete HTML file inaynu eegno waxaynu bixinay Mozilla and MDN waa library of resources. It's very important. So let's look at that one. So I'm going to say here Google, simply waxaad tidhahdaa one MDN and then say enter. So you see MDN web docs oo waxaa la yidhahdaa Mozilla and developer.org or developer.mozilla.org. It's very important. There's a lot of things here. HTML waa kana, CSS baa ku jira, waxaa ku jira tutorials kala ku jira, web technologies baa ku jira, JavaScript is right here. So there's a lot. So click HTML because HTML imika maraynaa. Markaad HTML-ka eegtid waxaad arkaysaa introduction. Waxaan rabaa markaa inaad intaynaan gaarin casharkeena soo socda oo runtii aad u muhiim noqon doona inaad waxaan oo dhan akhridaan. Marka from here page-kan introduction-ka hore iska yar akhri, isha iska mari, laakiin meesha aan rabtid inaad si fiican u akhrido wax weeyaan halkaa hoose markaad gaadhid waxaad arkaysaa HTML introduction, waxaad arkaysaa HTML tutorials iyo HTML references. Referenceska iyo tutorialska waa adaaska akhrisan doona, laakiin referenceskana aad baan uga hadli doonaa insha Allah haddii Ilaahay yidhaahdo fiidiyoda soo socda. Meesha aan rabo inaad xoogga saarto wax weeyaan imika waxaynu ku jirnaa HTML introduction. So if you click that, waxaa la yidhahdaa HTML basics. Click that. This is very important. And waxay ka bilaabaysaa tacriifka ama muxuu ahaa definitionka HTML-ku wuxuu yahay. And waxay ku sharaxaysaa waxyaabihii aynu ka hadlaynay iminka tagski and general rule-ka and qaabka loo xidho. And waxay kaloo doonayna xoogga saarta isha sii marisaan this one.
halka waxaa la yidhahdaa anatomy of an HTML document ama waxaa la yidhahdaa boilerplate. Marka anatomigaas sida human anatomiga jirkeenu uu leeyahay maaragtay anatomy, waxaa la yidhahdaa this is the anatomy of an HTML document. HTML file kastaa wuxuu ka kooban yahay skeletonkan. Wuxuu ku bilaabmaa doc type HTML, wuxuuna ku dhammaadaa HTML oo with a closing tag. So waxaan oo dhani macnayaal bay leeyihiin. Mid kasta gaar baan uga hadli doonaa waxay yihiin, laakiin waxaan rabaa inaad akhridid si aad wax uga sii yar fahantid. Doc type waa maxay? HTML opening and closing maxay u taagan tahay? Headerka maxaa la geliyaa? Metadata maxay tahay? Titleka maxaa lagu qoraa? The body of the lesson maxay tahay? So just scan through waxaan oo dhan inaad akhridid intii aad ka fahmi kartid. Dad 50%, 40%, 70%, 80%, maybe 100% aad fahmi kartid. Aad sii akhri kadibna su'aalaha markaynu galno casharka dambe maaragtay ayaynu dib u muraajacayn doonaa waxay yihiin. waxaanaynu qori doonaa haddii ilaha yidhaahdo a complete HTML files. Markaasaynu si fiican codingka u bilaabi doonaa haddii ilaha yidhaahdo. Okay, so see you next week. Assalamu alaikum. Bye.